seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo você irá ouvir o som do pato, do barulho dos patos e conhecer algumas curiosidades sobre eles. Por favor, se inscreva para ajudar o canal a crescer e para não perder os próximos vídeos. Hello. Welcome to the channel. In this video you will hear the sound of the duck, the noise of the ducks, and know some interesting facts about them. Please subscribe to help the channel grow and not to miss upcoming videos. Os patos são animais onívoros e se alimentam preferencialmente de vegetais, grãos e sementes. Carnivorous animals and feed preferentially on vegetables, grains and seeds. Ducks can sleep. Os patos podem dormir com um olho aberto. Can sleep with one eye open. Do you Você gosta de ver patinhos? Escreva nos comentários. Do you like to see ducklings? Write in the comments. Quack.
A fêmea coloca cerca de 8 ovos por ninhada e os incuba por aproximadamente 30 dias. Male lays about 8 eggs per litter and incubates them for approximately 30 days. Ducks can Os patos não podem voar por várias semanas do ano, pois perdem todas as suas penas de voo no final da temporada de reprodução. Ducks cannot fly for several weeks of the year as they lose all their flight feathers at the end of the breeding season. Gostou desse vídeo? Curta e deixe seu comentário. Did you like this video? Like and leave your comment.